السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hi everybody and welcome to this session. Today, inshallah, we are going to discuss the human resources management and the team performance management. And as you know, one of the main value of Agile is focusing on people rather than processes and tools. And up to now, what we discussed during this course, actually it's related to processes and related to tools. So today we are going to focus on people, on team performance management. طيب يا شباب، احنا ان شاء الله الليله حنتكلم عن إدارة الأداء بتاع الفريق أو إدارة الأشخاص في الإيجايل. وأنتم عارفين إنه واحدة من الفاليوز الأساسية الموجودة عندنا في الإيجايل اللي هي التركيز على الأشخاص أكثر من تركيزنا على الأدوات والعمليات. فاليوم إن شاء الله حنتكلم عن الأشخاص. نحن طبعا كلامنا اللي فات كله في الكورس كان تناولنا فيه كثير من التولز وكثير من البروسيسز. As you know, and as we said, one of the Agile manifesto points, it's valuing the people and interaction over processes and tools. And usually, you know, processes and tools are simply easier to be described and can be explained actually when it's compared to the people and individual and interaction management. It is, you know, it's more difficult to formalize the practices related to individuals because, you know, the individuals are unique, they are not the same, so it's not like the processes and tools. And also, by the end of the day, we are dealing with human beings. So they have emotion, they have feelings, they have different backgrounds, they come from different cultures and so on. So managing people, actually, it's one of the main areas in the project management. And the success or the failure of the project generally will be determined by the team working on the project, especially when we talk about Agile, because we are focusing on people. We don't have detailed processes and detailed tasks that should be described and explained during the planning. So we left all of these things actually to the people or the team of the project to decide which tools and which processes they have to follow. So as they say, the soft stuff actually is the hardest stuff. So managing people, it's the hardest part of project management generally, and especially when we talk about Agile. طيب قلنا يا شباب انه نحن تركيزنا اكثر على الاشخاص اكثر من البروسيس. عموما البروسيس والتولز من السهل انك انت توصفها يعني، ومن السهل انك انت تفصل فيها. ده بالاخص طبعا اذا قارناها مع المواضيع او الايشوز اللي عندها علاقه بالاشخاص واللي عندها علاقه بالتفاعل اللي ممكن يتم بيناتهم. البروسيسز من السهل انك انت تقدر تحطها في صوره ستاندرد كده او تعمل عمليه بتاعت فورماليزيشن. الحاجه دي حقيقه ما بتلقاها او من الصعب ان احنا نعملها بالنسبه للاشخاص والتفاعل اللي بيتم بيناتهم. طبعا زي ما عارفين انه اداره الاشخاص واحده من الجوانب الاساسيه والرئيسيه الموجوده في اداره المشاريع بصوره عامه. نحن بنقول انه نجاح المشروع او فشله حقيقه بيعتمد بصوره كبيره جدا على الاشخاص الشغالين في المشروع. والقصه طبعا الدور بتاعها بيبقى اكبر لما نحن نتكلم عن الايجايل، لانه زي ما عارفين في الايجايل نحن حيكون عندنا خطط تفصيليه بتوضح كل التاسكس عن هاو تو دو ات وكيف نحن نعملها مسبقا يعني. فالقصه دي كلها بنخليها في النهايه للفريق الشغال في المشروع. وزي ما عارفين دائما الحاجات الصعبه دائما هي الحاجات اللي بتكون سوفت يعني، او السوفت ستاف از هارد ستاف يعني. طبعا الصعوبه بتاعت اداره الاشخاص يا اخوان والتعامل معاهم، لانك في النهايه بتتعامل مع اشخاص يعني، بتتعامل مع بني ادميين يعني، وبالتالي عندهم مشاعر وعندهم احاسيس وممكن يكونوا
مختلفين اختلاف كبير جدا، الثقافه بتاعتهم، الخلفيات، المعرفه بتاعتهم، فهم they are not like machines. يعني هم في النهايه ما زي الادوات اللي ممكن يكون في تشابه بيناتهم، ممكن تدير بنفس الطريقه يعني. Generally, in Agile, we have different roles, and this is depends on the methodology that you are going to use or to follow. But generally, we have four main roles in the project. The first one is development team or delivery team, and you know these differences in naming. Actually, it's representing the different methodologies. So, but by the end of the day, they are meaning the same or representing the same role in the project. So when we talk about the development team and delivery team, this is a team actually who is responsible for developing the product of the project and doing all the development activities, starting from definition of the requirement or analyzing the requirement, and then the design processes and phases, and then the production itself, and end with the testing and validation of the product. And then we have the product owner, and also in some methodology it's called customer or proxy customer, value management team, or business representative. So actually this role representing the customer side, who is responsible for the requirement, defining the requirement in the project, setting the priority of the requirement, and who will be responsible actually for achieving the business value from the project. And then we have the Scrum Master or coach, and also in some methods it's called team leader. So as we said, it's in Agile we are talking more about leader, we are not talking about manager. And here actually this person is a servant leader, as we said. He should facilitate the discussion, facilitate the different activities, and make sure that the team and the different stakeholders, they are able to execute the Agile principles and methodology in the best way actually. And then we have the last role, which is the project sponsor. And when we talk about the sponsor generally in the projects, we meaning actually the person who is responsible for providing the resources needed to achieve the project. So the person who will pay the salaries, the person who will provide and make sure the resources that we needed in the project is available, actually is a project sponsor. And also he will be responsible for approving the final output of the project, approving the charter of the project, and so on. So who will be responsible of the project as whole, responsible for the for approving and accepting the final output or the final product of the project. طيب يا اخوانا، عشان نمشي لقدام ونفهم، عاوزين في البدايه نتكلم عن الادوار المختلفه الموجوده عندنا لما نتكلم عن الايجايل. الايجايل طبعا عندنا ميثودولوجيز كثيره وممكن تكون في رولز كثيره مختلفه، لكن بصوره عامه بنقدر ناخذها تحت 4 تصنيفات رئيسيه، قد تختلف المسميات بعد ذاك من طريقه لاخرى. اللي هو عندنا الدور الاساسي الاول اللي هو الديفلوبمنت تيم، اللي هو الفريق بتاع التطوير، وبنسميه برضه الدليفري تيم. يعني اختلاف المسميات لاختلاف الطرق المختلفه في الايجايل. بالتاكيد التيم يا اخواننا المسؤول من العمليه بتاعه التطوير بتاعه المنتج، المفترض نحن نصل له يعني او نخرج له في نهايه المشروع. والعمليه بتاعه الديفلوبمنت دي بتشمل كل المراحل بتاعه الانتاج المختلفه، ابتداء من التحليل بتاع الريكوايرمنتس، المتطلبات، التصميم اذا كان في تصميم، بعد ذاك العمليه بتاعه الامبلمنتيشن او التنفيذ او التطوير في نفسها، وانتهاء بالاختبارات المفترض نحن نجريها في النهايه. عندنا بعد ذاك البرودكت اونر، المالك بتاع المنتج، او الكاستمر، العميل، البروكسي كاستمر، الفاليو مانجمنت تيم، فريق اداره الفاليو او القيمه، او البزنس ريبريزنتيف اللي هو ممثل ناس البزنس يعني. باختصار باختلاف المسميات احنا بنتكلم عن الشخص المسؤول عن المتطلبات وتحديد الاولويات وتعريفها، وهو في النهايه بيمثل
الكاستمر او العميل في الفريق بتاع الايجايل. بعد ذاك عندنا السكرام ماستر، اذا كنا بنتكلم مثلا عن السكرام، او الكوتش زي ما شفنا مثلا في الاكس بي، او التيم ليدر زي ما موجود في الطرق الثانيه. في النهايه نحن نتكلم عن شخص قائد بالنسبه للفريق بتاع المشروع. وزي ما عارفين احنا في الايجايل ما قاعدين نتكلم عن مدير، ما بنتكلم عن مانجر، بنتكلم اكثر عن قائد، وبنتكلم حقيقه عن سيرفنت ليدر زي ما قلنا، اللي هو القائد الخادم واللي بيخدم الفريق بتاعه. طبعا الدور بتاعه الاساسي زي ما عارفين هو دور بتاع فاسيليتيتر، هو المفروض انه فاسيليتيت المشروع او الاكتيفيتيز المفروض انها تتم اثناء تنفيذ المشروع في مراحله المختلفه، يتاكد انه فعلا الفريق قاعد ينفذ الايجايل او المفاهيم بتاعتها او الطريقه اللي هو شغال بها باحسن طريقه ممكن. بعد ذاك عندنا راعي المشروع اللي هو البروجكت سبونسر. البروجكت سبونسر عموما لما احنا نتكلم في المشاريع هو الشخص المسؤول عن توفير الموارد اللي احنا محتاجين لها لتنفيذ المشروع. يبقى هو الزول اللي حيدفع بعد ذاك السالاريز، حيدفع المرتبات بتاعت الاشخاص الشغالين في المشروع، هو اللي حيوفر كل الموارد اللي احنا محتاجين لها لتنفيذ المشروع. ودائما هو بيكون برضه الشخص المسؤول من قبول المخرج النهائي من المشروع اللي هو الاوتبوت النهائي، ومسؤول كذلك برضه من العمليه بتاعت ميثاق المشروع في المراحل بتاعت المشروع الاولى. طيب, how to build an agile team? I'm building the agile team. Actually, when we talk about the agile team, one of the main points, we are talking actually about a small number of people. So we are talking about 12 or even fewer number of people. And as you know, the logic behind that is in Agile, we prefer the face-to-face communication. So we don't have written communication. We are limiting the documentation to the minimum limits. So if we have a team with more than 12 people, so this will complicate actually the communication between the different or between the team members. And this is why actually when we have more than 12, we are going to divide the team into sub-teams, so we may have more than one team. This can ease actually and facilitate the communication between the different members. And also when we talk about the Agile team, we are talking about complementary skills. So in general, as a summation of the skills that should be available in the team, we have to make sure that we have all the skills needed for the project. So if we are talking, for example, about software development, so we have to make sure that in the team we have the skill of the analysis, we have the skills of the design, we have the skills that related to the database management and database design, and we have the skills related to the coding, the testing, the deployment, integration, and so on. So we have to make sure that we have all the needed skills within the team members. So as you know, we are not expecting that to have one person who knows or who own all the skills that need in the project, but as we said, in some we should have all the needed skills. And in Agile, actually, we can have specialized people in the different areas, but actually we are not preferring that. If we can have generalizing specialists or cross-functional skills, it will be more useful for the project. For example, if we can have someone who can work in the analysis of the system and at the same time he know about the testing, so this will be more preferable for the project. So also when we talk about the skills, we are looking for the people who have generalized specialists, so they are not just know or advancing or experts in just one skills, but they can do more than one job in the project. And also we have to make sure that the team, they are committed to a common purpose, which is the project goals. And when it comes to the iteration, also we have to make sure that all the team, they are committed to the iteration goals actually and objectives. And also the team, they hold themselves mutually accountable. So their commitment, it's not to the top management, but
they committed to each other actually, and this is comes actually from the collective ownership, because they are feeling that they are owning the project, they are owning the product that will be developed. They are responsible actually for the total output of the project. طيب بناء فريق بتعامل يا اخواننا للايجايل، دائما نحن بنتكلم عن عدد محدود من الاشخاص، بنتكلم عن عدد اقل من 12 شخص، وطبعا ده لسبب منطقي، لانه الموضوع بتاع الكوميونيكيشن زي ما عارفين بيتعقد لو كان عندنا عدد كبير من الاشخاص الموجودين، بالاخص نحن بنتكلم عن كوميونيكيشن فيس تو فيس، بنتكلم عن كوميونيكيشن شفاهي، لانه زي ما عارفين في الايجايل ان احنا قاعدين نقلل الكوميونيكيشن المكتوب والتوثيق لاقل حد ممكن. برضه بنتكلم عن انه الفريق بتاع الايجايل لازم نتاكد بانه في المجموع بتاعه كله بيمتلك كل المهارات اللي نحن محتاجين لها لتنفيذ المشروع. ما بنتوقع طبعا زول واحد حيكون عارف او بيمتلك كل المهارات اللي نحن محتاجين لها لتنفيذ المشروع، لكن اذا بنتكلم مثلا عن تطوير سوفت وير، فلازم نتاكد بانه الناس اللي احنا اخترناهم في النهايه للعمل في المشروع عندهم في مجموعهم بيمتلكوا المهاره بتاعت التحليل، بيمتلكوا المهاره بتاعت الكودينج، بيمتلكوا المهاره بتاعت الداتابيز، قواعد التعامل مع قواعد البيانات، بيمتلكوا المهارات اللي عندها علاقه بالاختبارات، بيمتلكوا المهارات اللي عندها علاقه بالتكامل الى اخره. فلازم نحن نتاكد بانه الفريق في النهايه بيمتلك كل المهارات اللازمه لتنفيذ المشروع. ولما نجي للنقطه دي يا اخوان، احنا ممكن يكون عندنا اشخاص متخصصين، كل شخص متخصص في حاجه محدده وفعلا يكونوا لنا التيم، لكن احنا برضه في اختيار الاشخاص اللي هيشتغلوا في المشروع احنا بنفضل اكثر ناس يكون عندهم جنرالايزنج سبيشاليست، اللي هم عندهم تخصصات عامه، بالتالي بيقدروا يشتغلوا في اكثر من جوب، وممكن عندهم اكثر من سكيلز في نفس الوقت، او كروس فانكشنال سكيلز، يعني بيقدروا يشتغلوا في اكثر من حاجه في نفس الوقت. القصه دي يا اخوان بتدينا بعدين فلكسبيتي زي ما حنشوف بعد شويه مع بعض كبيره جدا اثناء تنفيذ المشروع، بيحقق من وراها فوائد كبيره. طيب الفريق في النهايه انا برضه لابد انه نتاكد بانه هو ملتزم تجاه غرض محدد، وعنده التزام تجاه غرض محدد اللي هو اهداف المشروع يعني. وبرضه لازم نتاكد بانه اول الفريق لازم يكون هو في زي التزام ثنائي، هم التزامهم تجاه بعضهم البعض، وده بيجي يا اخوانا من احساسهم بملكيه المشروع، احساسهم بمسؤوليتهم التشاركيه حقيقه في مخرجات المشروع. The benefits of generalizing specialists actually it will reduce the multiple handoffs between people who have different skills to get work done. For example, if we have 4 specialists and then they have to work on items sequentially, so after the first one, the analyst here, for example, completed his work, so he should deliver what he completed to the person who should work after him or after her. So this is handoffs, because we are not talking about physical products, so we are talking about something intangible. We are talking about work knowledge. So these handoffs, actually we can lose a lot of information when it's hands from analyst to designer, and when it's hands off from the designer to the coding and so on. So these handoffs actually it will take time. We're expecting that we are going to lose some of the information related to the project. And also this generalization specialists, it will reduce the bottleneck. For example, here, this is the speed of each person here. These numbers representing the story points that can be processed during 1 week, for example. Let us see. Here we have Sandy. She can process 45, and then we have here George, who can process 30 points in a week. And here we have Mar, which she can actually process 40, and then here Tim can process 35. So when the work actually started, the analyst here, because he's or she is processing 45, so there here actually we will have a bottleneck, because
Sandy will process more points, and then it will be passed to the designer. And then the designer, because he's working in slower speed, so the work will be we will have a bottleneck here in these resources actually. But for example, if we have the analyst and UI designer, they are generalizing specialists, so which means they can work together. This will reduce actually the handoff. So because both of them, they will start working in the analysis phase, and then they will move together and work also in the user interface designs. And when it comes to the coding and testing also, if we have generalizing specialists, so these two persons, when we just working on the coding, they are going to work together, which can speed actually the development processes. And then when it's finished and comes to the testing phase, also they are working together. So no need in this case to do handoffs between these groups here. So actually we reduced the handoffs, and also we solved the problem of the bottleneck, because now we have more flexibility in the resources, so we can assign and distribute the resources based on the needs and based on the speeds of each person in processing the points or the story points. طيب كون يا اخواننا نكون عندنا تخصصيه عامه بالنسبه للناس الشغالين في المشروع، دي واحده من الفوائد الكبيره جدا. وعشان نقدر نشوف الفوائد بتاعتها، احنا هنقلل العمليات بتاعه التسليم والتسلم بتاعه العمل ما بين الافراد المختلفين. يعني على سبيل المثال، اذا عندنا 4 اشخاص، عندنا محلل اللي هي ساندي دي، وعندنا يو اي ديزاينر مصمم بتاع واجهات اللي هو جورج، وعندنا كودينج هنا، وعندنا تيستنج. فاذا الاشخاص دي المفروض انهم هم يشتغلوا في المشروع بالتتالي، يعني فهنلقى انه انا لسه بعد ما تخلص المفروض اني اسلم العمل بتاعي للشخص اللي بعديه، وده المفروض يسلم العمل للشخص اللي بعديه. طيب عمليه التسليم والتسلم دي لما نحن نكون بنتكلم عن منتج غير محسوس غير فيزيائي، القصه دي هتاخد مننا زمن. اول حاجه لانه معناتها في ترانسفير وانفورميشن، المفروض يتم تبادل بتاع معلومات وتحويل بتاع معلومات. والتحويل بتاع المعلومات من شخص لاخر بيتوقع انه يحصل عندنا فيه بعض الفقد، يعني او قد نفقد جزء من المعلومات، ودي واحده من المخاطر ممكن تكون موجوده. ده طبعا بغض النظر عن التاخير الممكن يحصل بسبب العمليات بتاعه الهاند اوفز دي، اللي هي عمليات التسليم والتسلم من شخص لاخر. طيب برضو الحاجه الثانيه يا اخواننا، القصه ممكن تعمل لنا زي بوتل نيك، لانه اذا الناس دي شغالين بسبيدز مختلفه، بسرعات بتاعه انجاز مختلفه، فدي هتخلي انه قد يبقى عندي بوتل نيك في بعض الحتات. يعني على سبيل المثال، اذا احنا قلنا الارقام موجوده هنا 45 30 و40 35 مثلا، بتمثل لي السرعه بتاعت معالجه كم بوينت في الاسبوع. يعني بمعنى انه الاناليست هنا بتقدر تشتغل 45 بوينت في الاسبوع، تقدر تشتغل 30 هنا، بيقدر يشتغل 30، بتقدر تشتغل 40 كده. فهنلاقي انه مجرد ما الشغل يبتدي، لانه الاناليست هنا بيشتغل بسرعه اعلى شويه، فالعمل كله هيتراكم عندنا عند الديزاين، وبالتالي تبقى لنا حته بتاعت بوتل نيك، بتبقى زي عنق الزجاجه، فالعمل هيتراكم هنا ودي هتبقى هنا فاضيه، لانه السرعه بتاعتها برضه اعلى. لكن لو كان عندنا جنرالايزنج سبيشاليست، بمعنى انه الشخصين دول ممكن يشتغلوا مع بعض ان وان تيم، ودول ممكن يشتغلوا مع بعض ان وان تيم، لانه هم عندهم نفس المهارات المختلفه، عندهم مهارات في الديزاين وعندهم مهارات في الاناليسيس. ففي الحاله دي نحن هنقلل له حي الهاند اوفز، لانه دول ما محتاجين يسلموا بعض، ليه؟ لانهم شغالين مع بعض از وان تيم، دول شغالين مع بعض از وان تيم. وبالتالي لما نكون شغالين مثلا في الاناليسيس، فيبقوا هم الشخصين هيشتغلوا في الاناليسيس، بعد ذلك لما نمشي للديزاين هم الاثنين هيتحولوا لمعنى بتاع الديزاين، من غير ما نكون احنا محتاجين لاي عمليات بتاعه تسليم او نقل بتاع معرفه او منتج من شخص لاخر. العمليه بتاعت الجنراليزيشن سبيشاليست زي ما شايفين بتدينا مرونه كبيره جدا. هنقدر نوزع الريسورسز بصوره افضل، هنقدر نعالج المشاكل بتاعت البوتل نيك، لانه هنا الاثنين التو جروبس ديل او التو تيمز ديل هيشتغلوا في النهايه بنفس السرعه. طيب when we talk about the Agile team, actually we should have a high performing team, and these high performing teams, they have we have to do actually and we have to take some of actions that
help us to create high-performing team. And then we are going to discuss actually the characteristics of the high-performing team. So first of all, we should create a shared vision for the team. The team who working in a shared vision and actually they are looking forward to accomplish one goal, and all the team members actually focusing on that goal. So this will help the team to perform in a high rate and reaching actually high performing rate. Also, we should set realistic goals for the team, because when the people just set unrealistic goals and then they fail to achieve these goals, so this will affect the performance of the team. They will be frustrated about their performance, and this is negatively will affect the project as whole. And also we have to make sure that we limit the team size to 12, as we said, or fewer members to facilitate the communication between the team members. We should have a sense of team identity, and also we should provide strong leadership. طيب عشان نعمل يا اخواننا فريق، او يكون عندنا فريق بتاع عمل، والفريق ده يكون الاداء بتاعه عالي، نحن هنتكلم عن الخصائص بتاعه فريق العمل اللي احنا محتاجين لها شنو. لكن خلينا نتكلم في البدايه عن الاكشن اللي احنا المفروض نقوم بها از ليدرز، على اساس انه نتاكد بانه حيكون عندنا فريق الاداء بتاعه عالي. طيب اول حاجه يا اخوان لازم يكون عندنا زي رؤيه مشتركه بالنسبه للفريق بتاع المشروع. الرؤيه دي تكون الناس كلهم متفقين عليها وعارفينها. بالتاكيد يا اخوان لو عندنا اي فريق بتاع عمل والفريق ده شغال في رؤيه مشتركه وعنده هدف واحد بيسعى لانه هو يحققه، القصه دي هتساعد كثير جدا في انه الفريق يمشي لقدام. على العكس تماما لما يكون احنا ما عندنا رؤيه واحده، لما يكون ما عندنا هدف واحد بيسعى الفريق لتحقيقه. طيب الحاجه الثانيه لازم ناخذ اهداف واقعيه. لازم يكون عندنا اهداف واقعيه، لانه اخواننا لو نحن خدينا اهداف غير واقعيه وبالتالي غير قابله للتطبيق قصير طوالي، هتؤدي في النهايه انه التيم يحبط، والاحباط بتاع التيم هياثر طوالي على الاداء بتاعه بصوره كبيره جدا، وبالتالي هياثر لي على المشروع. طيب الحاجه اللي بعدها يا اخواننا دايرين نقلل العدد بتاع الاشخاص، نتاكد بانه هو 12 شخص زي ما قلنا او اقل، وده لانه نحن معتمدين بصوره كبيره على الكوميونيكيشن او التواصل الغير مكتوب، يعني ما عندنا ريتن كوميونيكيشن. وزي ما عارفين طبعا كل ما يبقى الحجم بتاع الفريق كبير عشان نحن تشير الانفورميشن ما بين الناس، ما حيكون من السهل ان احنا نشير يعني يتم تشاركها بصوره فيربال، فهنحتاج في الغالب ل some sort of documentation، يعني محتاجين لشكل من اشكال التوثيق لمشاركه المعلومات. طيب دايرين برضه يا اخواننا يكون عندنا زي معرف كده للتيم، التيم يكون عنده زي هويه، ودي بتساعد انه الفريق يكون عنده انتماء حقيقه، يكون عنده لويالتي بالنسبه للعمل وبالنسبه للفريق ككل. بعد ذلك المفروض نحن نوفر سترونج ليدرشيب، اللي هو توفر قياده جيده بالنسبه للتيم. طيب then guys we are going to talk about the characteristics actually of the high performing team. They are self-organizing team. They are empowered to make decisions, so they have the power to take local decision actually without referring back to the top management and to the leader of the project. And then as a team they can solve any problem that they are facing, so they are responsible for solving the different problems, and also they are committed to the team success. So all the team they have collective ownership of the project. They are responsible for the failure or the success of the project as whole. So all the team they are committed to make sure that this project will success.
they own its decision and commitment. So as we said, they have mutually commitment, motivated by trust instead of fear or anger. So they are feeling that they are trusted. So this can give them the motivation. So instead of they are fearing from something from any penalties, for example, and so on. So this actually can motivate the people if they feel that they are trusted, they have their own decision, they are responsible and accountable for the project. And also it should be consensus driven. So all these things should be done in a consensus way. So there is no top-down decisions. There is no forcing decisions that come from the top or from the top management to do anything in the project. All these things we have to agree on the different aspects, the different things that we have to do in the project. And then we have constructive disagreement. And actually, when we talk about the constructive disagreement, because as we mentioned before, the disagreements, the conflicts in the project, it's normal. It will happen because we are different. We are not the same. We are not typical actually, and we have to make these different opinions, different point of views, these conflicts as a constructive measure to the project, as a constructive factor that play positive role in the project. And when we have disagreement and in a bad way, this can dysfunction and damage the team performance. And this is happening actually due to different reasons, but one of the main reasons are absence of trust. So if we are not trusting each other, this can make to destructive disagreement actually. And the fear of conflict, that we said, we just accepting the conflicts. We are accepting that we are different, and we respect that actually. So we don't fear from the conflict, and we know how to deal with it, how to get the maximum benefit actually of the conflict and from the different opinion in the project. And also the avoidance of accountability can lead to destructive disagreement. So we know that all of us actually are accountable for the project, are accountable of the output of the project. So no one individual is just responsible for the failure of the project. So if the project is failed, so all the team members will be responsible for that. If the project success, so will be the victories of the whole team members. And also the intention to result. So all our intention it's actually focusing on the results of the project. So there is no personal intention, there is no hidden intention in the project. And this is the characteristic of the high-performing team. So if we success to have these characteristics in the team, so definitely we are going to have a high-performance team. طيب ده نتكلم يا اخوانا عن الخصائص بتاعت الفريق اللي ممكن يكون الاداء بتاعه عالي في الايجاي. الخصائص الموجوده، اول حاجه انه التيم ده ذات التنظيم، ما في زول بيفرض عليه حاجه، يعني هو منظم نفسه بنفسه، بيحدد الرولز اثناء ما هم شغالين، اي زول حيقوم بشنو كده. وبرضه هم عندهم السلطه انهم هم تيك ديسيشنز مختلفه. وزي ما عارفين احنا عموما في الاجازه زي ما قلنا المانجمنت ما عندنا مانجر. We don't have a manager, and then we have different people reporting to this manager here. So instead of that, the Agile team, they are just like this. So this is a servant actually leader. طيب فنحن هنا ما عندنا
قرارات دي، فكل القرارات يا اخوانا بيتم اتخاذها ما بين يعني التيم عنده السلطه انه هو يتخذ لوكال ديسيجن، يتخذ قرارات محليه عندها علاقه بتنفيذ العمل. طيب هم كتيم بيقدروا يحلوا المشاكل اللي بتواجههم، لانه برضه احنا هنا ما عندنا بروسيسز وعندنا تاسك تم تعريفها بصوره مسبقه اثناء المرحله بتاعت البلاننج عن طريق ناس خبراء يعني. وزي ما قلنا انه الناس اللي بينفذوا التاسك هم حيكونوا عارفين عنها اكثر من الاخرين يعني. فبالتالي هم اللي حيحلوا المشاكل اللي بتواجههم اثناء تنفيذ المشروع. طيب برضه هم ملتزمين بنجاح المشروع، ودي زي ما قلت بتيجي من الكولكتيف اونر شيب، بتيجي من الاحساس بالملكيه بتاعت المشروع والمسؤوليه تجاه الاوتبوت بتاع المشروع. هم بيمتلكوا القرارات بتاعتهم والالتزام بتاعهم. هم موتيفيتد، عندهم الدافعيه، والدافعيه دي جاتهم لانه احنا بنثق فيهم، بالتالي عندنا مساحه بتاعت حركه ومساحه بتاعت اتخاذ قرارات، وما هم خايفين من حاجه محدده. Guys, here actually there is experiments, you know, it's called the keys and all. Actually, they are two group of people, and they have a piece of cheese, and then they requested to actually no, they have a rat, and then they have to find the way out from this house or from this area, just to help the rat to go out of this place. And then one of the groups they are told that they have to find a way to get the rat out because there is a cheese waiting outside. While the other group they told that if they fail to get the rat out, they will be eaten by an owl. So the first team actually they did well. They have more creative solution for the problem, while the other team actually they did bad in comparison with the first team. طيب احنا عندنا تجربه ظريفه جدا دي بتوريك الاهميه بتاعت انه الموتيفيشن لما يكون بالتراست بالثقه وكده اكثر من يعني بيكون بناء، بيكون منه فائده اكثر من الناس انها تكون تحت الضغط والخوف انها هي تفشل يعني. فعملوا تجربه، جابوا جروبين من يعني مجموعتين من الاشخاص وقاموا ادوهم زي متاهه كده وخدوا فيها فار، قالوا لهم تفضلوا مرقوا الفار ده برا يعني. المجموعه الاولى كانوا هم بيقولوا لهم اذا نجحتوا في تطلعوا الفار لانه في قطعه بتاعت جبنه تكون كمكافاه بالنسبه للفار ده، بينما الجروب الثاني اخبروهم بانه اذا فشلوا في انهم يطلعوا الفار ده في بومه اناول حتاكل. فالفريق الاول كان عندهم طلعوا حقيقه بحلول ابداعيه اكثر من الفريق الثاني، وده بيوريك انه الناس لما تكون شغاله لانها واثقه في نفسها لانه ما خايفه، ممكن تكون الابداع بتاعها اكبر من انه يكونوا شغالين اندر بريشر تحت ضغط وتحت خوف. طيب الحاجه اللي بعديها الخاصيه اللي بعديها هي اخوان الكونسنسس دريفن، اللي هو دايما حاجات احنا بنعملها بالاجماع. يعني ما عندنا قرارات زي ما قلنا تيجي فروم توب داون، اي حاجه لازم نتفق عليها يتم نقاشها داخل التيم. والحاجه الثانيه دايرين يا اخواننا الاختلاف البناء، الاختلاف اللي منه فائده. يعني احنا زي ما قلنا انه الصراعات والاختلافات هتحصل في المشروع في النهايه، ما عندنا منها مفر لانه احنا في النهايه بشر مختلفين وكده. لكن كيف نحن نتعامل معاه وكيف نحن نديره ونخليها حاجه في مصلحه العمل وفي مصلحه المشروع. عموما الديس اجريمنت دي ممكن تبقى هدامه لاسباب كثيره، لكن واحده منها غياب الثقه. اذا بقت ما في ثقه ما بين افراد الفريق بتاع المشروع بيبقى اي ديس اجريمنت الناس حتفسر قوالب بصوره سلبيه، ممكن يكون عنده اثر سلبي على اداء المشروع. برضه اذا الناس خايفه من الكونفليكس، متوقعين بان احنا حاجه نشتغل في مشروع وخايفين انه تحصل كونفليكس ودايرين والله الوضع يكون من غير ما تحصل اي اختلافات، يعني لا، نحن ما بنخاف من الكونفليكس وبنخاف من الصراعات والاختلافات، عارفين بانها هي حتحصل في النهايه، لكن زي ما قلنا عارفين كيف نتعامل معها وكيف ندير. اذا برضه الناس بتهرب من المسؤوليه، نحن قلنا المسؤوليه بتاعت نجاح المشروع او فشله هي مسؤوليه جماعيه بتقع على جميع الفريق بتاع المشروع. واخر حاجه يا اخواننا لازم تكون كل الدوافع بتاعتنا عندها علاقه بالاوت بوت وبنجاح المشروع، ما يكون عندها دوافع غير
الدوافع عندها علاقه باهداف المشروع. When we build a team, actually we have to work on the team development, because as you know, to have a team working together as a teamwork, will be a major factors in the success of the project. So as a leader, you have to take some actions and you have to understand how to develop your team. يا اخوانا العمليه بتاعت تطوير الفريق بتاع المشروع واحده من الحاجات الاساسيه بصراحه من ده، لانه كون احنا يكون عندنا فريق بيشتغل مع بعض كفريق بتاع عمل، دي واحده من الحاجات الاساسيه جدا ممكن تاثر لي على نجاح المشروع. ف كليدر المفترض ان احنا نفهم كيف احنا ممكن نطور من الفريق بتاعنا بتاع المشروع، وكيف احنا ممكن نبني فريق بتاع عمل فعلا متعاون مع بعضه البعض. Actually, we are going to talk about three models that related to the development of the team in the area of the skills mastery, or in the area of the skills, and also in the area of the teamwork. The first model that we are going to talk about, it's called Shuhari model of the skill mastery, and actually it's a Chinese model. And when we talk about Shu, actually it's a word meaning that following the rule, or being the rules actually. And then when we talk about Ha, we are talking about consciously moving away from the rule. So here we are looking for exception of the rule, and Re is unconsciously finding an individual path and be the rule master. So here just we can explain that by the example of learning the driving. So when we have someone just new to driving a car or a vehicle, so in this stage, this is the first stage that everyone should want to learn a skill, or mastering skills actually should start from here. So first of all, we are going to tell the person that when the speed, or when the RPM just reaching 2000 RPM, so you have to move to the higher gear. So in this case, the person who just new to driving a car, just is going to follow that rule. And then this is actually now it's not considering the different scenarios, the different situations, because this person now has no experience actually. And then when it comes to the next stage here, because this person followed the rules for some time and then he gained some experience, so he will notice that there is some exceptions. So for example, if these vehicles is just going up in the hill, so we are not going to apply the same rules in this case. So now the people or the person here will understand that there is some exception for these rules based on his experience, and then he is going to have some exception actually in the actual performance and execution of the rules. And then after that and after experience, then the person will find his own way in managing and driving the car. And in this stage, actually, we are saying that the person will be the rule itself, because he is mastering now the rules. So he will find his own way to do things. Why we are talking about this model? Because when it comes to the Agile, so if we have a team that is new to the Agile, so at the beginning we have just to follow the rules, because we have rules that related to the methodology that we are following in the project. So just we have to follow that rule. And then while the time is passing in the project and the team is gaining experience down the road, so then they are going to find some exception to the rules based on their experience. And then for some time, if they work together for a long time, so they will be the rule, because now they have their own actually rules that they are going to apply in the project.
طيب يا اخواننا، احنا هنتكلم عن موديلز مختلفه عندها علاقه بتطوير المهارات بتاعت الاشخاص وعندها علاقه بتطوير التيم ككل. لما نتكلم عن تطوير المهارات، عندنا الموديل ده اللي اسمه شو هاري، ده هو عباره عن موديل سي، بيتكلم عن مراحل نحن بنمر بها لما نيجي نتعلم اي مهاره جديده. فبقول لك يا اخي شو اللي هي كلمه بتعني الالتزام بالقواعد، وهي في الحاله دي نحن just we are going to follow الرولز من غير ما يعني نطلع منها ولا شبر يعني. بيجي بعد ذلك عندنا المرحله اللي بعدها اللي هي بنبدا من خلال الاكسبيرينس بتاعتنا نلقى في بعض الاكسبشنز، في بعض الاستثناءات اللي عندها علاقه بالرولز ونبدا نفهمها يعني بصوره افضل، لانه بيبقى عندنا حبه اكسبيرينس ويبقى عندنا حبه خبره. بعد ذاك لما نجي ليري اللي هي دي المرحله بتاعت انه بعد ذاك بيبقى عندنا الطريقه بتاعتنا في الشغل، بيبقى عندنا الرولز بتاعتنا، بيبقى الاداء بتاعنا الان الاكسبيرينس بتاعتنا هي الرول الحقيقيه اللي بتحكمنا اثناء تنفيذ العمل. وواحده من الامثله الجيده اللي احنا ممكن نضربها عشان نوضح بها الفكره بتاعت الموديل ده، اللي هو التعلم بتاع القياده بتاعت السيارات. لو شخص بيتعلم في القياده فانا اول مره بالتاكيد بنديه قواعد المفروض انه يلتزم بها، فهتقول له يا اخي مجرد ما العداد بتاع الدوره بتاعت الماكينه لما يحصل 2000 دوره مثلا في الدقيقه، المفروض انك طوالي تموف لل للسرعه الاعلى او للجير الاعلى. وحيبدا في البدايه لانه هو ما عنده اكسبيرينس حيكون بيتبع الرول دي زي ما قال الكتاب يعني وانس انه حصل كده حيتابع على 40، مجرد ما حصل السرعه المحدده طوالي حيموف الجير للدرجه الاعلى. بعد شويه من خلال الاكسبيرينس بتاعته هيبدا يكتشف بانه في بعض الاكسبشنز للقاعده. يعني على سبيل المثال انت سايق العربيه وطالع في منطقه عاليه مثلا، بالتاكيد الرول حتختلف، ما حتغير للدرجه الاعلى اذا انت حصلت 2000 دوره مثلا في الدقيقه. فحب يفهم الان انه في بعض الاكسبشنز، وحب يطبق الاكسبشنز دي اثناء القياده بتاعته. بعد شويه لما تماستر الحاجه دي، لما خلاص يتعلمها ويتشربها بصوره جيده، حبقى ما ملتزم بالقواعد، لكن بيبقى عنده هيز اون واي اور هيز اون باث في طريقه القياده. بعدين من غير ما يراقب العداد يعرف انه والله 200 مفترض انه يغير السرعه لسرعه اعلى او لسرعه اقل. Actually, also we have a similar model, which is Dreyfus actually model of other skills acquisition. So we have different phases when it comes to acquiring the skills. At the bottom here we have novice. So as the novice, just we are following the rules they have been given and make some analytical decisions. So as we said in this stage, if we are just talking about driving, learning how to drive manual transmission car, so we may be told that to change gears at the engine approaches, for example, 2,500 RPM. Actually, this is rules. It's a good start, but it will not be applicable for the beginner, definitely. But it will not be applicable in some cases, as we see. And then we have the next level, which is the advanced beginner. In the advanced beginner, in this stage, still we are following the rules and making some analytical decisions, but now we have some experience actually with real world situation, which can help us to understand the context actually of the rules. And this is, as we said, now you will notice that the context of these rules, it's just applicable in the normal driving circumstances. If we are just going up to the hill, so these rules will not be applicable in this case. And then we have the next level here, it's competent. And here, as we gain just competence, the number of rules and guidelines for different contexts become overwhelming since we cannot apply them all. So here we are going to decide which rule are the best for each situation. And this is actually will help the person to feel more personally responsible for the choices that he or she did or she took. And then we reach the proficient after some experience. And in this stage or in this level, actually, our decision making is still analytical, but
we actively choosing the best strategy rather than just relying on the rules. So here we have more be more emotionally involved, and then just we have something that we have some of the decisions, some of the rules. It's just it will be like a common sense. So even we don't think about it, and then we reach the highest level, which is the expert. As we develop the experience, so we are being able to access the alternatives in a better way, and we'll be able actually to select the best approach without having to first analytically or analysis actually the situation. So here the experience, it just let us to pick up the best decision without without the needs actually to analyze all the situation or the different aspects. طيب احنا هناخد من المودلز برضه الشبيه بالموديل اللي فات اللي هو بيسموه دريفس موديل اوف اذر سكيل اكوزيشن لاكتساب المهارات، واللي هو فيه زي 5 مراحل مختلفه. اللي هو عندنا مرحله بتاعت النوفيس زول البيجنر اللي بدات تعمل له سكيل جديده، واللي هو في الحاله يكون عنده رول اتكلمناه بيها المفروض انه هو يتبع، بيحلل السيتويشن او الواقع بتاعه، وبناء عليه هو just following الرولز. بعدين بيبقى ادفانس بيجنر اللي هو بيبدا يكتسب بعض المهارات، لكن يصير هو حيحلل الواقع، محتاج انه يفكر ويحلل السيتويشن اللي هو قاعد فيها، لكن بيبدا يفهم بانه الان في بعض الحالات اللي فيها اكسبشن زي ما ذكرنا قبل شويه. بعد شويه بيبقى كومبتنت بعد ما يكتسب بعض الخبرات، يكتسب بعض المهارات اللي عندها علاقه بالمجال المحدد، وبالتالي هو برضه حيحلل الواقع، لكن بيقدر يعمل عمليات بتاعت مقارنه ما بين رولز مختلفه وما بين طرق مختلفه ويتخذ القرار المناسب. عندنا بعد ذاك الكوفيشنت، بعد ده هو بيبقى بدل ما يعتمد على رولز وقواعد ممكن بعدين يتكلم عن استراتيجيز، بيقدر يختار الاستراتيجيه الانسب، فبالتالي السكوب هنا بيبقى اكبر بناء على السيتويشن هو موجود فيها، لكن برضه السيل هو هيحلل. هنيجي في النهايه للاكسبيرت اللي هو الخبير، واللي هو نحن في المرحله نكون محتاجين لتحليل. الشخص اللي عنده خبره مجرد ما تقول له والله يا اخي مفترض نعمل شنو، ممكن طوال يديك الراي الصح من غير ما يضطر انه يجمع معلومات كثيره او يحلل الواقع بصوره تفصيليه. So this is 2 models actually. It's related to the skills acquisition and development. And now we are going to talk about different model, which is the Tuckman model for team formation and development. So Tuckman model actually consists of 5 phases that each team actually is going to pass these 5 stages or phases. The first phase actually it's forming, and this happens when we just form our team, and in this stage the people will be excited because now they are joining or they start working in a new project. And you know, this is just like the honeymoon. So all the people will be excited, will be happy because they are going to start a new project. And then after a while, we are going to enter the storming phase. And in this phase, actually, the personal differences, the personal attitudes, it will appear. And this can make some storm. So this is why we call it the storming. Between the different team members. So for example, in this stage, the people will start noticing the differences between each other. So they start, for example, saying that this person is talking in his phone all the time. This person always he's sitting with the manager, and this person he's not saying hi at the morning, and so on. So this is actually it will cause actually and will affect actually the effectiveness of the team. So this is why we said here, if we are talking about the effectiveness, and here we have the time. So the effectiveness, it will be high at the beginning, and then it will just go down like this when it comes to the storming, and then it will start going up again.
So this is the curve of the effectiveness of the team. And then after a while, we will reach the norming stage. And you know, in this stage, just we are accepting each other as it is. So now we are accepting the differences between the different people, and we are accepting that we are not the same. So we are different people, and now we have to focus on the goal of the project. And then we have the performing stage, and here in the performing, we are enjoying it, working together. We help each other. Here we are working actually as a teamwork, and we are focusing on the goals that we have to accomplish by the end of the project. And then by the end of the project, or when a team member just left the team, we reach the adjourning. So here each one will just or when the project is finished, actually each one he's returned back to his home or his department. So actually this is the stage that the team follow when we're forming a team. And our aim actually is just to reach this stage as fast as possible. So this is why we are doing in the project some team building activities, which can help the team to pass the storming and norming stage faster and just reach the performing stage. طيب عندنا يا اخواننا التكمان موديل ده نتكلم عن، طبعا الموديلز اللي اتكلمنا عنها الفاتت كان عندها علاقه بالمهارات بتاعت الاشخاص واكتسابها وكده، لكن تكمان موديل مختلف شويه اللي هو بيتكلم عن التكوين بتاع المشروع او المراحل اللي بنمر بها فريق المشروع لحد ما نوصل نحن لفريق ممكن يشتغل مع بعض زي ما قلنا كفريق بتاع عمل تيم ورك. المراحل اللي بنمر بها هي فريق اللي هي المرحله بتاعت التكوين اللي هي الفورمينج، ودي لما يا دوب احنا نكون الفريق بتاع العمل بتاع المشروع. دايما الناس في المرحله دي بيكونوا مبسوطين وسعيدين بينهم، هم حيشتغلوا في مشروع واحد ومتلمين على بعض وكده. التوقعات لازم بتكون طبعا فيري هاي وعاليه، ويجي يكون توقع انه الناس اللي حيكونوا موجودين معه في التيم انهم هم بيشبهوه يعني، او عندهم نفس الاهداف ويعني قريبين له. دي مش دايما المرحله يا اخوانا بتاعت شهر العسل في المشروع، لان الناس بيكونوا لسه مبسوطين ما يعرفوا بعض بصوره كامله. بعدها طورت قدامنا المرحله بتاعت الستورم اللي بتبدا زي مرحله عاصفه كده، واللي بتبدا تظهر فيها الاختلافات في شخصيات الناس عن بعض البعض، ودي بتعمل بعض الاشكالات في الاداء، بتاثر على الاداء بصوره كبيره جدا. عشان كده احنا بنقول انه من ناحيه بتاعت اداء افكتفنس الاداء بيكون عالي في البدايه، وبعد شويه بينزل هنا في مرحله بتاعت الستورمنج، وثاني بيمشي على لما نجي للنورمنج، وبيمشي اعلى لما نتكلم عن المراحل الجايه. فيبقى ده الشكل بتاع الكيرف بتاع الفعاليه بتاعت التيم اوفر ذا تايم. طيب المرحله بتاعت الستورمنج هتظهر فيها البيرسونال اتيتيودز دي اللي هي الاختلافات الشخصيه. شوف الناس مثلا يتكلموا انه والله فلان ده بيتكلم في التليفون كثير، فلان ده ما بيسلم علينا الصباح، فلان ده دايما قاعد مع المدير ليه، وهكذا. بعد شويه افتر وايل، بعد فتره زمنيه بسيطه، بنخش في المرحله بتاعت النورمنج. والمرحله بتاعت النورمنج دي المرحله اللي حنوصل فيها انه نحن بي اكسبتنج ايتش اذر، زي ما نحن خلاص انا قبلان انه ده الفريق بتاعنا شكله عامل كده، الناس مختلفين، نحن بي اكسبتد ايتش اذر. وبيبقى بعدين احنا تركيزنا اكثر وتوجهنا اكثر نحو الاهداف بتاعت المشروع. بتيجي بعدها المرحله بتاعت البيرفورمينج اللي هي المرحله بتاعت الانجاز. والمرحله بتاعت الانجاز او البيرفورمينج دي اللي هي نحن مستمتعين بان احنا نشتغل مع بعضنا البعض، سبورتنج ايتش اذر. ودي المرحله اللي احنا فعلا بيبقى عندنا فيها تيم ورك، بيبقى عندنا فيها فريق بتاع عمل حقيقي. نيجي بعدها طبعا للمرحله الاخيره وهي المرحله بتاعت الادجورنينج اللي هي بنخصصها لما نزول يغادر المشروع او لما نصل نهايه المشروع، اللي هو اي واحد من الاعضاء بتاع المشروع هيرجع في النهايه للحته اللي جاي منها، اذا كان جاي من ديبارتمنت محدد، جاي من قسم محدد، او جاي من مؤسسه محدده. الحاجه اللي احنا يا اخواننا بنحاول نعملها دائما في المشروع، بنحاول بصوره سريعه نحصل المرحله بتاعت البيرفورمينج. يعني احنا المراحل دي حنمر بها ديفنتلي، لكن دايرين نباصيها سريع، دايرين نمر منها بسرعه عشان نوصل للمرحله بتاعت البيرفورمينج. وده الشيء بيخلينا احنا نقوم ببعض النشاطات بنسميها التيم بيلدينج اكتيفيتيز. طيب
based on this model, actually, we are going to talk about the adaptive leadership because we don't have one leadership style that should be used throughout the project. So based on the team stage here, we are going to select the appropriate leadership style, actually. So this is why we said we should have adaptive leadership. So here we are going to talk about two dimensions of leadership. So we're going to talk about the directive behavior. This is related to task. So directing the people, give them instruction. And here we are talking about the supportive behavior. So at the beginning of the project, when we are forming the team, actually we are using high directive behavior with less supportive behavior. So here we have to teach actually the team about the agile. We have to set ground rules. We have to agree on the culture that we need in the project, to agree on the code of conduct, the ethics, and so on. So in this case, the leadership style that should be followed, it's directing leadership. So here it's more related to the top-down. It's more top-down approach here. And then, so this is actually the forming. And then here we have storming. So during the storming, still we have high directive behavior, but also we should start provide the support to the team. And this support actually, when the high directive should be related to easy communication, to calm down, to make sure that the differences and the issues, the conflicts that it's settled, we deal with the differences between the people, and actually we solve all the different issues that can happen during this stage. So here the leadership style will be coaching leadership. And then when we move to the norming, so now no need for directive behavior because the team now, they get familiar to each other, they're accepting each other, and they start working towards the goal of the project. So in this case, we are going to provide the support with the low directive. So we are not going to direct the team in the direction. We are not going to set the priority. We are not going to provide instruction actually. And then when we reach the performing stage, so in this case we need actually low support, and also we need low directive behavior. So in this case we are going to use the delegation or delegating leadership style. So because the team now, they are enjoying working together, so no need for support, no need for coaching, and also because they are focusing on the goals of the project, so we are giving them actually the delegation to execute the project. So this is here during the performing. طيب يا اخواننا، لما نتكلم عن الليدرشيب اللي احنا محتاجين لها في المشروع، احنا محتاجين لليدرشيب ما شكل واحد، يعني محتاجين لليدرشيب باشكال مختلفه. هنستخدم السايز مختلفه بتاعت الليدرشيب بناء على انه المشروع بتاعنا موجود، او الفريق بتاع المشروع موجود في اي مرحله من المراحل بتاعت التقمن موديل. عشان نتكلم عن الستايل بتاعت الليدرشيب هنتكلم عنها في بعدين اثنين. هنتكلم عنها من ناحيه بتاعت توجيهات، ودي عندها علاقه بالتاسكس المفروض نقوم بها الفريق بتاع المشروع، عندها علاقه بالرولز الموجوده وكده. وهنتكلم عنها من ناحيه بتاع توفير الدعم اللازم اللي هي supportive behavior. هنتكلم عن directive behavior وهنتكلم عن supportive behavior. طيب المشروع بتاعنا لما نبدا يدوب هنكون في المرحله بتاعت الفورمينج اللي هي المرحله الاولى هنا، ان احنا هنكون محتاجين ل high directive behavior، والسبورتيف ما هنكون محتاجين له، ما محتاجين لدعم كبير، لكن محتاجين ناخد رولز من البدايه. ففي المرحله دي هنتفق على الرولز اللي احنا هنشتغل بها، هنتفق على القواعد، هنتفق على الاحترام، هنختلف على الجوانب المختلفه. فهنا هتكون القصه عباره عن توب داون اكثر، هتكون زي كانها عباره عن تعليمات من اعلى لاسفل، وهنحدد الاتجاهات هنا بصوره واضحه. بعد شويه نيجي للمرحله بتاعت الستورم، وتبدا تظهر الاختلافات والناس بيشتغلوا مع بعض.
هنكون محتاجين لهاي دايركتيف عشان نعالج الايشوز المختلفه وكده، لكن برضه هنبدا نحتاج لشنو؟ للسبورتيف بيهيفير. والسبورتيف بيهيفير عشان احنا نعالج المشاكل الموجوده ممكن تظهر ما بين الناس، الخلافات ممكن تظهر بيناتهم، نشتغل معاهم، نساعد التيم في انهم هم كيف يتعاملوا مع الكونفليكتس المختلفه او الصراعات المختلفه ممكن تظهر. بعد ذلك لما نمشي المرحله بتاعت النورمينج، وانه خلاص هم قبلوا بعض ويزول خلاص accepting to work with each other، هنجي هنا هنبقى محتاجين للو دايركتيف بيهيفير، لكن محتاجين لهاي سبورتيف بيهيفير. هنمشي بعد ذلك للمرحله الاخيره اللي هي المرحله بتاعت البرفورمينج، لما نبقوا هم مستمتعين بعدين نشتغلوا مع بعض، هنكون محتاجين للو دايركتيف، محتاجين نديهم تعليمات كثيره، وفي نفس الوقت هنكون محتاجين نوفر لهم زي كوتشنج او دعم يعني اثناء التنفيذ بتاع المشروع. فعشان كده هنعتمد على الديليجيشن بصوره اكبر. Okay, here guys, we are going to talk about the team motivation, and as we said, one of the characteristics actually of the high performance team in Agile, it's a motivated team. So we have to motivate our staff, and this is actually we need more contribution from the team. So here we want to to move the person in this continuum of net contribution to the right side or to the right hand. So for example, some people, if they are undermining resistance to the project, so they may have negative impact on the performance of the team. And then here we have the passive compliances, someone who is not doing something positive or even negative to the team. And then we have active participation, committed dedication, and passionate innovation. So our aim is to move the people from here to this side as much as we can. And actually, there are many theories in the area of the motivation. So we are not going to talk about it here, but if you are interested, you can, for example, have a look at the Maslow hierarchy of needs, McClelland, Herzberg motivation, theory X and Y, and so on. So there are many actually theories behind the motivation and how to motivate the people. But here, actually, in Agile, just we are going to talk about one point related to the motivation, which is the personal goals of the people. And we need to make alignment or aligning the team motivations goal with the project goals. Because as you know, personally, each one working in a team, he has his own motivations. So if we just if we are able actually to understand what motivates each one in the team, and then we find some way to align these goals or this motivation with the project goal. So in this case, we will have higher throughput of the team. We will have higher performance. For example, if we have someone in the team and he will be retired after 1 month, and he just want to have a successful project by the end, or who just want to complete this period, this 1 month without any conflicts, without any problems. So then we have to find a way to align this personal goal or this personal motivation to the project goal. And as you know, here, if we have non-aligned team, so the net vector of the team motivation will not reach the project goal. But if we find a way that we can align the different personal motivation toward the project goal, so in this case, the net vector
you will be able to reach actually the project goal. طيب يا اخوان دايرين نتكلم عن الموضوع بتاع الدافعيه. نحن طبعا دايرين فريق يكون عنده دافعيه عاليه، كل ما الناس بيقول عندهم دافعيه كل ما كان بيجي في فرصه اكبر للابداع والالتزام اكبر وكده. عموما يعني الناس وموقعهم وين بيعتمد على زي ما هي في الشكل الموجود قدامنا هنا. ممكن الزول يكون التاثير بتاعه نيجاتيف. هنا اندر ذا لاين اللي هو حته تحت الخط دي، ده التاثير السلبي على المشروع، اللي هو الزول ممكن يكون معارض، ممكن يكون ما شغال بالمشروع كده. بيجي بعد ذلك عندنا الزول الباسيف كومبلاينس، زول ملتزم وكده لكن ما عنده فعل ايجابي يعني. بيجي الاكتيف بارتيسيبيشن، الزول المشارك بفعاليه وكده، لحد نوصل مرحله الابداع يعني. الزول الكوميتد برضه زول الملتزم. فنحن بصوره عامه دايرين نزيد يعني دايرين نودي الناس في الاتجاه اليمين ده اكثر، لانه كل ما الموتيفيشن بتاعتهم زادت كل ما كان فرصتنا في تحقيق الاهداف بتاعت المشروع كل ما كانت اكبر يعني. القصه بتاعت الموتيفيشن دي يا اخوانا وراها في نظريات كثيره جدا، انا ما اقدر اتكلم عنها هنا بالتفصيل يعني. لكن الناس يعني الراغبين ممكن يمشوا يطلعوا مثلا على نظريات زي ماسلو هيرارشي اوف نيد، اللي هو مثلث ماسلو بتاع الاحتياجات، في ماكليلاند، في هيرزبريج، في ثيوري اكس واي اند زي. ففي طرق كثيره، في طرق مختلفه او في نظريات مختلفه بتتكلم او تناول الموضوع بتاع الموتيفيشن. لكن احنا عاوزين نتكلم عن حاجات من جانب بسيط جدا، واللي هو اي شخص يا اخواننا بيرسونالي هيكون عنده موتيفيتر، عنده دافع قد يكون مختلف عن الناس الاخرين. فبيبقى المدير بتاع المشروع او القائد او خلينا نقول الليدر بتاع المشروع، الشطاره بتاعته في انه هو يعرف الدافع بتاع كل شخص، ويحاول انه يعمل عمليه بتاعت الاينمنت، موائمه ما بين الاهداف بتاعت المشروع وما بين الاهداف الشخصيه، وما بين الدوافع الشخصيه وما بين الدوافع اللي عندها علاقه بالمشروع. يعني على سبيل المثال اذا عندنا زول مثلا حينزل معاش بعد فتره بسيطه، تكون واحده من الدوافع بتاعته انه داير يشتغل يقضي الفتره الاخيره دي من غير مشاكل، داير حاجه تكون ناجحه ومشروع ناجح، داير جو يكون فيه مسالم ما فيه صراعات وكده. فيبقى كيف احنا ممكن نوفر يعني نربط القصه دي مع الاهداف بتاعت المشروع، كيف نعمل عمليه بتاعت الاينمنت، عمليه بتاعت موائمه ما بين هدفين. لو نحن قدرنا نعمل عمليه الالاينمنت دي حنلقى انه التيم اللي ما الايند الموتيفيشن بتاعته مختلفه، ماشي في اتجاهات مختلفه، ويبقى المجموع بتاع الموتيفيشن بتاع التيم ما حيكون مصوب نحو البروجكت جول، وبالتالي ممكن يكون ماشي في اتجاه ثاني. طبعا ده معناته حنبذل مجهود، الناس ما حيكونوا موتيفيتد، الاداء بتاعهم مشروبوت، الاوتبوت النهائي او المخرج النهائي ما حيكون بالصوره الممتازه المطلوبه يعني. طيب لكن لو قدرنا نعمل عمليه الالاينمنت دي، فبيبقى يعني كل الناس قدرنا نعمل الاينمنت او موائمه ما بين اهدافهم الشخصيه وما بين دوافعهم الشخصيه وما بين الدوافع اللي عندها علاقه بالمشروع. والقصه دي حتخلي انه نقدر نصل فعلا للاهداف بتاعتنا بصوره افضل. طيب واحده من الحاجات المفترض نعملها او يعمل الليدر فيما يتعلق باداره الاشخاص في المشروع، اللي هو الموضوع بتاع التنميه بتاعت المهارات بتاعت اللي هو السكيلز ديفلوبمنت بتاعت الفريق بتاع المشروع. ودي بتتم من خلال التريننج او الكوتشنج او المنتورنج. هنذكر الفروقات الموجوده بيناتهم. التريننج طبعا انه احنا نعلم الزول مهاره او معرفه من خلال البراكتس والانستركشن، يعني من خلال التطبيق العملي ومن خلال التوجيهات او التعليمات. الكوتشنج هو عباره عن عمليه بتاعت فاسيليتيشن بروسيس، او عمليه بتاعت تيسير او مساعده بتساعد الزول في انه هو يحسن الاداء بتاعه في حته محدده، وبالتالي ما بكون بري ديفايند، يعني ما بكون عنده ما بتكون نولج معرفه مسبقا احنا لازم نطور فيها الزول في حته محدده بناء على الاداء الفعلي يعني. المنتورنج اللي هي مور بروفيشنال ريليشن شيب، ما بكون عنده علاقه باكتيفيتي محدده، اللي هو زي السوبرفايزنج مثلا بتاع الشخص اثناء العمل بصوره مستمره وتوجيهه. فيبقى هي عباره عن بروفيشنال ريليشن شيب اكثر منها هي عباره عن كوتشنج مثلا عنده علاقه بنشاط محدد، مثلا عنده علاقه بالديزاين او عنده علاقه بورك شوب مثلا ادارتها او اداره اجتماعات او غيره. طيب actually we are going to use guys different ways to develop the skills of the team. So we are going to use the training, coaching and mentoring, and here we are going to
covers the differences between the three ways or the three methods. When we talk about training, actually, we are talking about teaching skill or knowledge through practices and instruction. So it's a formal, actually, learning process, and it's predefined and planned process. And when we talk about the coaching, so actually it's a facilitated process to help the person being coached to develop and improve their performance. And usually the coaching will be related to a certain area or a certain skills that should be developed. For example, we can coach someone on how to manage workshops or manage meetings, for example, or on how, for example, to do the design processes, and so on. And then we have the mentoring. And mentoring, it's more a professional relationship than a specific activity. So it's not related to one activity. It's a professional relationship, like someone supervising another person in the project. And part of the supervision is just to help this person and provide the instruction and guidance on how to do things. When it comes to coaching, we are doing actually the coaching at two different levels. So we have team coaching. This is provided to the whole team, and we have individual coaching. And this is actually related to the iteration in the project. Usually, at the beginning of the iteration and at the iteration end, we are doing more team coaching than individual coaching. And this is actually this is when the team assembles for event like retrospective, sprint planning, and so on. So in this case, we have to help the team to better practices the agile rules and follow the agile practices and methodologies. And then, you know, in the midpoint of the iteration here, we are going to have more individual coaching than team coaching, because here we are going to help the team in performing their, or coach the team to perform their work, to perform their tasks in the iteration, and to help them to achieve their goals. لما نتكلم يا اخوانا عن الموضوع بتاع الكوتشنج ده، بنتكلم احنا حقيقه عنه في مستويين مختلفين. بنتكلم عن كوتشنج للتيم كله، وبنتكلم عن كوتشنج للاشخاص الموجودين في المشروع. الكوتشنج للتيم والاشخاص الموجودين في المشروع دايما احنا بنربطهم بالإيتريشن اللي بتحصل في المشروع. عموما في البدايات والنهايات بتاعت كل إيتريشن بنعمل اكثر تيم كوتشنج اكثر من الانديفيدوال كوتشنج، وفي المنتصف دايما بنركز اكثر على الانديفيدوال كوتشنج اكثر من التيم كوتشنج. طيب القصه دي منطقيه لانه احنا في بدايه كل ايتريشن او في نهايتها ده الوقت اللي بتلم فيه التيم كله، يعني لنشاطات مثلا زي التخطيط للايتريشن، زي المراجعه، مناقشه التحسينات المفروض انها التيم الى اخر هذه التفاصيل. فدي بدي الحته اللي احنا بنكون مفترض نساعد فيها التيم بانه هو يحقق او يتبع المنهجيات بتاعه الايجاد. لما نجي بعد ذاك في المنتصف بتاعه الايتريشن، في الغالب انه الناس بيكونوا شغالين مثلا في بيرز، اي زول بيكون عنده تاسكس محدده المفروض انه هو يقوم بها، فبيبقى في الحاله دي تركيزنا اكثر على الانديفيدوال كوتشنج اللي هو هنساعد الناس انهم يحققوا الاهداف بتاعتهم. For the individual coaching, actually, we are doing one-on-one coaching. So the coaching for individuals should be one-on-one. And to do or to have good coaching, we have to follow these four points here. The first one, we have to meet them a half step ahead. This is means we should not try to push people directly to the end point. So instead of that, coach them so that they move toward the end goal and take the next step from where they are now. For example, if our aim is to have the team members select their own work tasks, but they are not there. Instead of just telling them bluntly that Agile team self-select their work, try to get them halfway there by asking them questions like,
who can do this one, and so on. So instead of just reaching the end and getting to the end result, we have to go with the person who is being coached step by step, and starting from the point where he is now, and then we are going to move forward together. So this is the coaching actually. And also we have to guarantee the safety, and this is to tell the members that all coaching conversation will be kept confidential, and then make sure they are this actually conversation it's kept confidential. We have to make sure that's happening, and you know, when they feel safe, so they will be more willing to contribute and share, if they are not afraid that their concerns will be repeated out of the context. And also we have to partner with manager. You know, usually we have team members who are reporting actually to functional managers, that functional managers actually are not part of the team. So if these functional managers are not aware of agile methods, and they are not understand how the performance of the team should be measured in agile, so this is sometimes may affect the effectiveness of the coaching, if they are requested to do some tasks or performing the work in ways that it's not supporting the agile. So if they understand the agile practices and they understand the team performance management in agile, so the contribution of the team in the coaching and so on can be recognized, can be appreciated, which can help actually the team to participate in coaching in general. And the last point is we have to create positive regaps. So, you know, sometimes personally you may not or might not like every individual we coach, but we have actually to help them equally. If we should not be affected by the dislike and like you know, emotions and these type of things actually. So instead of what we are feeling about the others, we have to provide the same level of help, the same level of coaching to all team members actually. دايما نتكلم يا اخواني هنا عن بعض القواعد اللي عندها علاقه بالكوتشنج اللي هو بيحصل 1 to 1. يعني احنا ازاي بنعمل كوتشنج براوي. عندنا زي 4 نقاط اساسيه بنفتكر انها مهمه جدا عشان تقدر تعمل عمليه بتاعت كوتشنج بصوره ناجحه ويكون عندك بيئه بتاعت كوتشنج جيده. يعني اول حاجه يا اخواني بنقول لو انت تعمل كوتشنج يزول ما تسوقه طوال النهايه، لكن لاقيه في منتصف الطريق، لاقيه في الحته اللي هو واقف فيها، وبعد ذاك امشي معاه لحد ما توصل للريزلت النهائي. يعني على سبيل المثال ان احنا دايرين نخلي يزول يختار العمل، دايرين يزول في النهايه يختار التاسك اللي هو حيشتغل عليها في الاي جاي. فبدل ما نقول له يا اخوان يزول يختار التاسك بتاعته، لكن ممكن نسال سؤال نزمد، يعني نقابلهم في الوسط ونقول لهم اخواننا في منو ممكن يشتغل الحاجه دي، ونخليهم هم يصلوا للنهايات برغم انه يزول مفترض يختار الحاجه المناسبه دي. يعني مفترض برضه تو جارانتي سيفتي، اللي هو الناس اللي يكونوا حاسين بالامان، لانه واللي هي اي حاجه بتحصل اثناء الكوتشنج، اي نقاش بيحصل اثناء الكوتشنج مفترض انه يظل سري كونفيدنشال، المفروض انه يتم استخدامه خارج الكونتكست، خارج الاطار بتاعه. لانه يا اخوان الناس لما يحسوا بالامان ويحسوا بانه فعلا الكونفرسيشن او النقاشات اللي بتتم في السيشنز بتاعت الكوتشنج هي فعلا كونفيدنشال، ده هيخليهم هم ويلنج، يبقى عندهم الرغبه في انهم يشاركوا بصوره اكبر. طيب بارتنر وذ مانجرز، لانه يا اخوان عندنا كثير من الحالات الناس بيكونوا شغالين في المشاريع اللي عندها علاقه بالايجاي، بيكونوا هم ريبورتنج في النهايه لفانكشنال مانجر في الديبارتمنتس اللي هم جايين منها. فالمرات بيكونوا المدراء ديل ما بيكونوا عندهم علاقه مباشره بالمشروع، او قد لا يكونوا حتى فاهمين الايجاي انها كيف بتشتغل. فلازم برضه هم نحن نحاول نفهمهم ويكون عندنا معاهم زي بارتنر شيب، ويعرفوا بانه العمليات بتاعت الكوتشنج دي
ممكن تخش في التقييم بتاع الزول على سبيل المثال، والطريقه اللي هو بيشتغل بها مفترض انها تكون مختلفه. نحن نتكلم عن الاجابه، نحن وي ار فالوينج ممكن تكون حاجات مختلفه، ما زي نفس الحاجه، ما هي نفس الحاجه نحن بنقيمها. بنتكلم مثلا عن البلان دريفن مانجمنت. برضه مفترض نحن يكون عندنا بوزيتيف ريجاردز، واللي هي قصدي بها يا اخواني انه نتعامل مع الناس كلهم بصوره متساويه، يعني قدم لهم نفس المستوى بتاع المساعده، ونفس المستوى بتاع الكوتشنج، بغض النظر عن انه احنا الزول ده الديسلايك فاكتور ده او القصه بتاعت انه انت حبيت، ما كل الناس في النهايه طبعا حتحبهم، يعني تعمل لهم كوتشنج ما بقول انك كلهم تكون حابينهم يعني، لكن اتس نوت بروفيشنال انه حاجه تنعكس على الاداء بتاعك او انك توفر لهم المساعده بنفس المستوى. فيبقى البيرسونال ايموشنز دي والقصه بتاعت انه الديسلايك واللايك افكتس دي مفترض ما تاثر على العمليه بتاعت الكوتشنج. When we talk also about the team, actually, it's not about the team, but also about the environment. So our aim when we talk about the agile people management, the agile methods are also considered how to create collaborative team spaces. And when we talk about the collaborative team spaces, we are talking about the location of the delivery team and the characteristics of the environment, which have actually a significant impact on the performance of the team, on the capacity for collaboration and communication and so on. And as you know, the communication is one of the main factors. The environment of collaboration is also one of the main success factors in agile projects. So we have to provide a suitable environment which can help the team to work and perform in the project. And this is based, it's co-located team. So we have to make sure that all the team, they are sitting together in one space without any barriers. And usually we used open space without wall, for example, like the conference rooms and so on. طيب يا اخواننا، اللي جاي برضه ما اتكلمت بس عن التيم، اتكلمت برضه عن كيف احنا نوفر بيئه تكون جيده بالنسبه للتعاون ما بين الفريق بتاع المشروع. وزي ما عارفين انه يعني الحته اللي هيشتغل فيها الفريق بتاع الاجايل ممكن يكون عندها دور كبير جدا في نجاحه، باعتبار انها هي بتاثر لنا على الموضوع بتاع التعاون والكوميونيكيشن. فنحن بنتكلم دائما انه الفريق لازم تحصل له عمليه بتاعت يعني كولوكيشن، انه بنجيبهم لازم يشتغلوا في حته واحده، والحته تكون اوبن سبيس. بنسميها طبعا برضه التيم سبيس، بنسميها الوري روم، وهي عباره عن مساحه بتكون مفتوحه ما فيها اي حواجز، ما فيها اي حوائط في المنتصف، وبنستخدم فيها دائما حتات مثلا يا اخوانا زي الغرف بتاعت الاجتماعات الكبيره وكده. Okay, the co-located team or team space or war room, it's open space as we said without wall conference room, and usually the people should sit together in this space, and the distances between the people should not exceed the 10 meters from each other. And this space should be equipped with the suitable equipment which can facilitate the communication and the collaboration between the team, which includes, for example, the whiteboards and task boards, sticky notes, sticky papers, flip charts, round table with a screen and laptops for meetings, video conferencing capabilities, or even software if we want to talk with someone who is not with the team at the same location, stakeholders or user to collect information and so on. There should be no barriers to face-to-face communication. So there is no walls, there is no doors that should be passed from one to another and so on. Also, we should have food, snacks, and toys. So the environment should be equipped with the suitable equipment that facilitate the teamwork. The team works as general, and to facilitate the communication and collaboration between the project team. طيب المساحه يا اخوان بيشتغلوا فيها الجماعه دي زي ما قلنا هي اوبن سبيس. برضه بنتكلم عن انه المسافه بين الناس مفترض تكون اكثر من 10 امتار، ما يكونوا قاعدين بعيد من بعض. اساسا لما يكونوا دايرين تكوميونيكيت وذ ايتش اذر
ما بزول يكون مطيب انه هو يتحرك ولا يفتح باب ولا يمشي لمكتب اخر ولا كده. بالاضافه لانه المساحه بتاعت العمل دي لابد انه نوفر فيها بعض الحاجات الاساسيه اللي بتساعد الفريق انه هو يتعاون مع بعضه وبعضه، انه هو يتواصل مع بعضه اللي هو مثلا زي السبوره، الوايت بورد، او تاسك بورد اللي هو كنا بنقسمه كده اللي بناخد فيها تاسك مختلفه. دايرين ستيكي نوتس، النوتس اللاصقه دي، ستيكي بيبر او فليب شارت. دايرين ترابيزه بتاعت اجتماعات تكون دائريه، يكون فيها سكرين او فيها لابتوب لو في مجموعه دايرين يقعدوا يناقشوا حاجه محدده. دايرين فيديو كونفرنسنج كابابيلتي، يكون في امكانيه بتاعت ان احنا نتواصل مع ناس خارج الغرفه بتاعت العمل دي. ما يكون في اي حواجز بالنسبه للفيس تو فيس كوميونيكيشن، ويكون فيها اكيد يكون فيها سناكس، يكون فيها بعض الالعاب اللي ممكن تساعد الناس انهم هم يفرقوا ويبدعوا في العمل بتاعهم. And when it comes to the environment, actually we talk about the caves and common. So the open working space actually it has some challenges related to the lack of privacy and quiet time. Because when the people just are sitting on the same space, open space, so there will be no privacy actually, because if someone just wants to talk over the phone or have a private call, so he cannot actually do that on the same workspace. So and also the quiet time. Some people they may need, for example, to work on a task and they need some quietness. So this is why we have caves and common. So when we talk about the common, this is the shared space where most of the work will be done in a group. So this is where the people sit most of the time. But at the same time, all the teams, they should have access to private area. This is called cave, where they can go to make private calls. For example, they may have one-on-one conversation, or sometimes they need to work for their own for a short period of time. So this is why when it comes to design the work space of the team, so we may have, for example, tables sitting just like this. So the people sit here. But here we have like a partition, and then here we have a small table here. So this is a room that will look just something like this. So this is the caves where the people can just go if they need some privacy or need quiet time. And this is where most of the work will be done in the open space. طيب يا اخواننا برضه بنتكلم عن حاجه بنسميها الكيفز اند كومون، اللي هي الكهف والحته المشتركه العامه، وهي دي العمل في منطقه مفتوحه اللي هي الاوبن سبيس دي طبعا عندها تحديات. يعني واحده من التحديات بتاعتها انه ما بتكون في خصوصيه، الناس مرات بتكون مطيره بعض الخصوصيه، مثلا لو جاتك مكالمه خاصه عاوز تتكلم فيها ولا كده بتكون محتاج حته تقدر تتكلم فيها بشيء من الخصوصيه يعني. او برضه لانه الناس هنا بتتكلم وبتتناقش وكده، الناس زول مرات بيكون محتاج لجو هادي عشان يفكر في مشكله محدده وعشان ينجز عمل محدد. فعشان كده بنقول انه المساحه بيتم تقسيمها عاده او بيكون فيها زي حته فيها خصوصيه وفي الحته العامه، الحته العامه دي معظم العمل بيتم فيها. لكن عندنا معظم الناس مفترض يكون عندهم وصول لحته خاصه برايفت، لو دايرين يعملوا مكالمه دايرين يضربوا تليفون، لو دايرين موضوع يتناقشوا فيه نفرين مثلا، يجوا داير يشتغل في حاجه داير منه تركيز وداير يطلع من الجو بتاع النقاش وكده. عشان كده لما نيجي تو ديزاين الاريا اللي بيشتغل فيها التيم عاده بنقوم اذا قلنا والله دي الترابيزه اللي قاعدين فيها الناس هنا، بيكون عندنا زي حته فيها زي بارتيشن بتكون زي برايفت اريا اللي هو الكيف، اللي هو الزول لو محتاج برايفسي زي ما قلنا او كده بيمشي يقعد. Also, one of the issues that related to the team is called tacit knowledge, and the tacit knowledge actually it's the unwritten information that collectively known by the group. You know, this is actually it's some people they are saying that it's about 80% of the knowledge. Because we have explicit knowledge and we have tacit knowledge. So the explicit knowledge is identified and documented actually. So this is the knowledge that we can find in the documents, records, and files. But we have
large amount of knowledge, which is 80%, which is leaving people in their practices. So it's not written, it's not documented in a proper way. For example, how to deal with the jams in the printer. So this is something, maybe it's not written, it's not documented, but the people, they need to share it with each other. So this knowledge and sharing of this knowledge, actually this tacit knowledge, it can be easily done through the face-to-face communication. So this is why this is one of the reasons that we say the team members should not exceed the 12 people. So because if we are talking about 12 people, so it will be more easier to share the tacit knowledge among or between the team members. But if the team member is more than 12, so we are going to lose actually part of the tacit knowledge, because it will not be easy job to be communicated to all people. طيب يا اخوان، عندنا حاجه نسميها التاسيت نولج، اللي هي المعرفه الضمنيه يعني. والمعرفه الضمنيه دي حقيقه هي جزء اكبر من المعرفه الموجوده، اللي هي المعرفه الغير مكتوبه، الان ريتن، الغير موثقه دي، ولكن بيكون التيم كلهم عارفينها. واللي هي مثلا اذا احنا عندنا برينتر في المكتب، بتلقى بعد شويه الناس شفاهه ساكت بيقول لك والله يا اخي البرينتر دي فيها ورقه علقت، كيف تتعامل معاها؟ المفترض تعمل شنو يعني؟ فدي بنسميها التاسيت نولج، دي بتكون مكتوبه في الغالب يعني، لكن بتبقى عباره عن نولج كده او عباره عن اكسبيرينس الناس كلهم بيبقوا عارفينها في البيئه بتاعت العمل. النولج دي من السهل انه الناس تتناقلها شفاهه، لانها ما دوكيومنت، لان احنا عندنا معرفه مباشره او صريحه، واللي هي عاده بتكون مكتوبه في الدوكيومنتس، في الفايل، في الريكوردز كده. وعندنا التاسيت نولج دي اللي هو دي المعرفه الموجوده عند الناس يعني، عارفينها وبيتناقلوها فيما بيناتهم، لكن ما بتكون مكتوبه، بتكون زي ما قلنا عندها علاقه بالخبره. نحن التاسيت نولج دي من السهل ان احنا نشاركها او نتشاركها يعني فيما بيناتنا كتيم عن طريق الفيس تو فيس كوميونيكيشن، عن طريق الاتصال الشفاهي او المباشر ده. لكن من الصعب طبعا لانها ما مكتوبه نقدر نتشارك باي طريقه ثانيه. طبعا ده واحد من الاسباب برضه اللي بيخلينا احنا نقول انه الفريق بتاع الايجال المفترض ما يتجاوز ال 12 شخص، لانه لما نبقوا اكثر من 12 بيبقى التاسيت نولج دي التبادل بتاعه ومشاركته بيبقى شويه عمليه صعبه، لكن لما يكونوا اقل من 12 بيبقى من السهل انه نحن نتشارك يعني. And also in the workspace we encouraging the osmotic communication. And when we talk about the osmotic communication, we refer to the useful information that flows between team members who are working in a close proximity to each other, as they overhear others' conversation. So, for example, you are working and you are going you are about to upload your part of code to the integration server, and then you heard the conversation running that between two people in the room. They ask, one of them, they ask the other how to restart the server, the integration server. So in this case, now you know that the server will be restarted, so you are going to delay the upload of your part until this process is completed, because you know that the server now will be used by another person. So this information actually will be useful. It will save the time of the team, and also it will help the team to transfer the tacit knowledge and the other and to share the information amongst the team. So this is why we are saying that the distance between the people should not be they should not sit far away from each other, because in this case they are not going to get the benefit of the osmotic communication. So for example here they are not getting the overhearing the other conversation, but if they are sitting close to each other, so in this case they will learn a lot, they will have more information which will save the time of the team actually. طيب يا اخوان، عندنا حاجه بنسميها الاوزماتيك كوميونيكيشن، واللي هي احنا قاصدين بها المعلومات ممكن تكون مفيده والممكن الزول يتحصل عليها ما بصوره مباشره، ما لانه المعلومات دي كانت موجهه له هو مباشره وكان نقاش هو جزء منه، لكن بسبب نقاشات تمت جنبه وهو كان سامعها يعني على سبيل المثال اذا انت شغال في كود وداير ترفعه على السيرفر على سبيل المثال، فكنت سمعت انه في اثنين قاعدين معاك في نفس الترابيزه من زملائك مثلا قاعدين يتناقشوا، فبيسال واحد فيهم بيسال الثاني انه كيف ممكن اعمل ريستارت للسيرفر لانه معلق يعني. ففي الحاله دي حتعرف انه في زول حيعمل ريستارت للسيرفر، وبالتالي انت حتقوم تاجل عمليه انك ترفع
الكود بتاعك في السيرفر بتاع الانتجريشن ده، لانه المعلومات دي انت عرفتها من غير ما انت تمشي تسال منها، او من غير ما انت تضيع زمن في انك ترفع وتلقى السيرفر ما شغال. ففي a lot of information حقيقه ممكن تكون مفيده بالنسبه لنا، وبتوفر لنا زمن كثير جدا عنده علاقه بالكوميونيكيشن وتشارك المعلومات. عشان كده نتكلم عن الموضوع بتاع انه الناس تكون بعيده من بعض قدر شنو يعني. لو الناس بقت قاعده بعيده من بعض خالص، فما حيكون ما حنقدر نحقق الفائده اللي ممكن نحققها من خلال الازمات الكوميونيكيشن، لانه ما حيسمعوا بعض زي ما موجود عندنا هنا. لكن لما يبقوا قاعدين قريبين لبعض، فالتداخل بتاع الكوميونيكيشن ده هيخلينا احنا نستفيد من المعلومات اللي بيتم تبادلها ما بين الاخرين. Usually, as we said, if we have people more than 12 in the team, so in this case we are going to divide the team into sub-teams. But in this case, the storming and norming stage, it's critical for helping team to build commitment to their decisions and results. So we need the team to gather together at the beginning of the project. So this is why we have to make sure, or if possible, to let the team, even if their number is more than 12 people, to work together at least for the first 1 or 2 iteration before distribution. So this will help the team to reach the norming and storming phases in the project, and this will help the team to build the commitment to their decisions and results, because they contributed in the storming, and then they reach the norming and they accept each other, and they resolve the conflicts and the different opinion actually. So this is why we are saying the common team should work together for 2 iterations, for example, and then we can distribute the team into sub teams. طيب يا اخواننا، مرات احنا بنكون محتاجين نوزع الفريق بتاعنا لفرق فرعيه، يعني يكون عندنا فريق موزع يعني، وده اذا كان العدد بتاع الناس اكثر من 12 شخص. لكن عموما بنفتكر بانه المرحله بتاعت الستورمينج والنورمينج دي مراحل مهمه جدا في تكوين الفريق بتاع العمل، لانه حتساعد الناس في انهم هم يعرفوا بعض طبعا بالتاكيد بصوره افضل، والحاجه الثانيه حيبقى في زي التزام تجاه القرارات بتاعت الفريق بتاع المشروع ككل، لانه بيكون اصلا اوريدي الناس ادت وجهات النظر المختلفه بيناتهم وحصلت العمليه بتاعت الستورمينج، وفي النهايه وصلنا لمرحله بتاعت نورماليزيشن كده، يعني رجعوا لوضع طبيعي وقبلوا بعض، وزي حصل زي اتفاق كده يعني. ف المرحلتين دي اللي اهميتهم بيقولوا انه حتى لو الفريق بقى كبير اكثر من 12، يعني من الموصى انه الفريق ده بحجمه الكبير ده يشتغلوا مع بعض في الاتريشن الاولى او التو اتريشنز الاوائل على الاقل، حتى بعد ذلك يتم توزيعه على اساس انه يعرفوا بعض بصوره افضل ويمروا بالمرحله بتاعت الستورمينج والنورمينج. طيب, when we talk about the distributed teams, actually, in this case, we may need to rely on digital tools which can help managing the distributed teams. And this is include, for example, the video conferencing, live chat, Skype, interactive whiteboard, software that simulating the whiteboards, instant messaging, IM and voice over IP for communication, presence-based application, which can create like a virtual office environment for sharing information, documents, and file management services, project plans, and so on. Electronic task board and storyboard, which simulates the task boards also. Survey application to collect the different point of view of people, or to get the people involved in the decision-taking processes. Agile project management software, we have some specialized tools that can help in managing the project, the Agile projects. Virtual card walls, which also simulating the card walls. Smart boards, which can be useful of sharing, for example, the designs and so on, instead of trying to reproduce these designs using computers. So once it's done, then it can be shared with the rest of the team. Digital cameras, for example, for the video conferences, document management tools, collaboration websites, automated testing tools, and so on.
So we may use different actually digital tools which can help managing the distributed teams. طيب احنا بنتكلم عن الفرق الموزعه في الغالب هنكون محتاجين لادوات بتعتمد على التكنولوجيا وبتعتمد على التقنيه على اساس ان احنا ندير الفريق اللي ما موجود في مكان واحد، واللي هي عشان تساعدنا في الموضوع بتاع الكولابريشن والكوميونيكيشن، واللي هي ممكن يكون مثلا زي برامج بتاعت الفيديو كونفرنسنج واللايف شات، السبوره التفاعليه الانتراكتيف وايت بوردز، مثلا التطبيقات بتاعت المسجنج الانستنت مسجنج والفويب اللي هو الفويس اوفر اي بي، وبقيه القائمه الموجوده قدامنا هنا اللي ممكن تحتوي على تولز مختلفه. In the last part of this session, actually, I'm going to discuss how to track the team performance. You know, when we talk about the plan-driven management, because we have predefined tasks, we have the predefined schedule and so on. So it will be easy to trace and to track the team performance and to monitor the performance of the team. But when it comes to the Agile, so we are going to use also the visualization, which can represent the team performance, like the burn charts. The burn charts, we have two types. We have burn down and burn up charts. So this is here just representing the number of story points, how the team is performing, and how many hours, for example, or how many story points that has been done. So if we have, for example, 200, and then by this date we have this number here, and then here we have by 15th of December we have 150, and so on. So if we just continue performing at the same level, so we can see that it's clear we are going to finish this project by the first week, for example, of February. And also we can use with that this burn down chart, we can use the ideal progress. So this can help us to understand also and make forecasting for the future of the project. And this is representing the ideal progress, and this is the actual progress, because you know the progress actually it will vary from iteration to iteration based on the complexity of the tasks that we are working on, and also depending on the collaboration and maturity of the team actually, and our maturity with the tools, with the agile concepts and methodologies that we are using. Another type of the burn chart, it's burn up chart. So instead of using it like this, we can use it in a reverse way. So this is what is accomplished actually during the time, and this is representing the number of the story points in the project. The last part here, when talking about the measuring the performance of the team, we are going to talk about the velocity. The velocity actually, it's meaning the measure of team capacity for work per iteration. So how many items actually that can be accomplished or it can be finished during each iteration. And this is help actually to forecast the future points that can be implemented, the finish date of the project, the budget, and so on. So the velocity actually, it's one of the main inputs that can be used to forecast the future of the project. And usually it's used, it will be calculated as average in the team, and this will be based on the actual performance of the team. So for example, here we have the number of story points that has been completed during each iteration. So as you can notice here, we started with the low number of story points that can be ended in each iteration, but when we reach here, there are like some stabilization in the number of points that can be accomplished or finished in each iteration. So this can be used as the basic measurements actually for the team performance, and also for forecasting the future of the project. Okay, in this last part guys، في الجزئيه الاخيره دي عاوز اتكلم عن متابعه الفريق او اداء الفريق بتاع المشروع. طبعا لما نتكلم عن البلان دريفن،
الموضوع بتاع المتابعه بتاعت الفريق بتاعت المشروع والاداء بتاعه بيكون اسهل، لانه احنا اصلا عندنا تاسكات بتكون محدده مسبقا، ويزن عنده جوب محدده بيعملها في زمن محدد، في ساعات محدده وبتكلفه محدده وكده. فبتبقى عمليه المتابعه اسهل هناك. لكن هنا لان احنا الحاجات دي عندنا ما ثابته، فهنستخدم الدياجرامز دي او المخططات الرسوميه دي لمتابعه الاداء بتاع الفريق بتاع المشروع. هنستخدم البيرن شارت، واللي هي بالنوعين بتاعنا، اذا كانت بيرن داون او بيرن اب. البيرن زي ما موجود عندنا هنا مثلا دي الستوري بوينتس، وهنا كان عندنا 25 ستوري بوينت اهو، بعد ذلك احنا خلصنا فيها قدر شنو بورينا الاداء بتاعه. ممكن برضه ناخذ التقدم النموذجي بالنسبه للمشروع المقصود يكون شكله كيف، اللي هو الخط الاخضر هنا، ويريد يوريني انا ممكن انتهي فين. فبتساعدني برضه في العمليه بتاعه الفوركاستنج ان انا اتابع الاداء بتاعي بتاع فريق المشروع. ممكن استخدم البيرن اب اللي هو عكسه تماما، اللي هو بيوريني لي اكومبلشت الحاجات اللي تم تنفيذها. خلصنا كم ستوري بوينت لحد هنا، خلصنا كم ستوري بوينت. ده برضه بيخليني اعمل فوركاستنج، انا ممكن اخلص 200 على سبيل المثال. عشان نتابع الاداء بتاعنا برضه بنحسب الفيلوسيتي، ولما نقول الفيلوسيتي احنا بنتكلم عن المقياس بتاع الكاباسيتي بتاعت التيم، انهم ممكن يشتغلوا قدر شنو في كل iteration. طبعا دي بيساعدنا في ان احنا نتنبأ بمستقبل المشروع من الناحيه بتاع الزمن، من الناحيه بتاع التكلفه، هنخلص 200 ممكن نخلص قدر شنو كده. ودي زي ما شايف مثلا في الشكل ده، ان احنا في الايتريشن الاولى خلصنا زي 5 بوينتس ستوري بوينتس، هنا خلصنا 10 هنا وكذا. هتلاحظ بانه بنكون في البدايه شغالين بمستويات مختلفه قد تمشي اب اند داون، لكن بتحصل لها شويه عمليه بتاعت استقرار كده، بتكون في ليفل قريب من بعض. ودي بنستخدمها دايما كفيلوسيتي بتاعتنا بتاعت المشروع. لما نتكلم عن الفيلوسيتي دايما احنا بناخذ الافريج بتاعت الاداء بتاعنا. وطبعا الافريج احنا برضه هنا بنقيس بشنو يا اخواننا؟ ممكن نقيس بحاجات مختلفه، ممكن نقيسها بالبوينتس زي ما قلنا ستوري بوينت، ممكن تكون بالستوريز، باليوزر ستوريز مثلا، ممكن تكون بالساعات، ممكن تكون اي حاجه. بس الحاجه المهمه انه وات ايفر الحاجه انت هتستخدمها هنا لقياس الفيلوسيتي المفترض تكون هي نفس الحاجه اللي قاعد تستخدمها في العمليه بتاعه البلان. Actually I forget to mention that guys, how to measure the velocity. It depends on the measurement units that you are going to use in the planning of the project. So, for example, if you are using the points as a measurement in the planning, so you have to use it the same in the velocity calculation. If you are using, for example, user stories, the number of user stories, so here in the velocity also you have to use the same. So what you use in the plan, you should be, or you have to use it in the velocity. So guys, now I reached the end of this session. Thank you for attending this session. أنا وصلت لنهاية السيشن بتاعتنا بتاعت اليوم. شكرا لكم لحضوركم.